It's time for English on the Go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. Today we have our Australian friend, Kelsey. Kelsey. 자, 오늘은 호주에 사는 켈시 씨가 이야기해 줄 겁니다. 켈시 씨의 말하는 특성, 여러분 좀 파악이 되셨죠? 속도가 빠른 편입니다. 단어가 그렇게 어렵지 않더라도 여러 단어가 연음이 되면서 빠르게 나오게 되면 놓치기 쉽거든요. 더 집중해 주시고요. 바로 불러볼까요? 켈시 씨, 나와주세요. Have you ever been talking to someone and then you're talking about different things and suddenly you bring up a new topic and they just kind of get awkward and maybe they get a little bit annoyed and they don't really want to talk about it. I think that's a really good example of when you touch someone's sore spot. Like you're talking about something and you bring up a topic that they probably had a bad experience with, and when they talk about it, it brings back bad memories and they don't want to talk about it, so it's a bit awkward for them, and yeah, it's their sore spot. And for me, I think it's most common for when I'm talking to my sister. If we talk about arguments that we've had in the past, that brings up a whole lot of sore spots, like way more than one, and we just try to avoid it as much as possible because you don't want to end up getting angry again over something that's already happened. 네, 빠르게 확 지나갔죠? So just in case you missed some of the things that she said, because she spoke so quickly, we're going to go over everything that she said, line by line, starting with the first line. Have you ever been talking to someone and then you're talking about different things? Have you ever been talking to someone and then you're talking about different things? Have you ever done something? Have you ever 그 다음에 PP 형태로 과거분사 형태로 문장이 끝나면 더 이해하기 쉬워요. Have you ever used it? Have you ever gone to 뭐뭐 이렇게. Have you ever eaten that? 먹어본 적 있나요? 등등 끝나는데 실제로 우리가 지금 딱 이런 상황에서 이런 적 있나요? 하면서 have you ever 한 다음에 여러 가지 동사를 나열할 때가 있어요. 집에 갔는데 뭐 밥을 먹고 싶었는데 그래서 밥을 하려고 했는데 쌀이 없었는데 어떻게 했는데 이렇게 한 적이 있나요? 하면서 여러 가지가 나열될 때는 영어로도 원어민이어도 헷갈리거든요. 방금 전에 내가 맨 앞에 어떤 형태를 썼는지. 그래서 have you ever 앞부분만 PP 형태가 오고 나머지 그냥 다 현재형으로 오는 경우가 있어요. Yeah. 딱 그 형태가 여기에 온 겁니다. So this is one of those cases where we started by saying, have you ever, been using that form, and then everything else is just in the present form. Yeah, it's very common. Yeah, it's really common. I don't even remember me actually using it not in this way. 네, 실제로 그래서 지금 아직 이 문장을 해설하기 전이지만 Have you ever gone to the bookstore and asked 전부 다 PP 형태로 챙겨서 쓰는 경우보다 뒤에는 다 그냥 현재형으로 해버리는 경우가 많다는 거고요. 그 부분 명확하게 설명이 됐으면 좋겠네요. 여기서 보면 Have you ever been talking to someone? 누구랑 이야기해 본 적이 있나요? 근데 then you're talking about different things. 여러 가지에 대해서 이야기하고 있는데 벌써 현재형으로 바뀌었어요. 두 번째에서. 쭉 더 들어보겠습니다. 다음 문장. And suddenly you bring up a new topic and they just kind of get awkward. And suddenly you bring up a new topic and they just kind of get awkward. 네, 쭉 지금 현재형으로 다 끝나버렸죠. 그래서 문법적으로 이게 완벽해서는 아니고 그냥 용인되는 형태입니다. Right. And suddenly, 그런데 갑자기 여러 가지 이야기하다가 you Bring up a new topic. You bring up. 어떤 이야기를 꺼내다라는 말이에요. 원래 bring up 하면 또 아이를 키워주는 것도 bring up이라고 해요. Oh yeah, you can bring up your children. Yes. But in this case, you bring up a topic. You bring up something in conversation, right? 네, 밑에 수면 아래에 있던 것을 가지고 올라오는 느낌으로 생각하시면 꺼내는 거죠. 우리 이 이야기 합시다라는 거예요. Bring up a new topic, 새로운 주제를 꺼냈는데 and they, 상대방이 just kind of get Awkward. Awkward. awkward라는 거는 어색한 거. 일단 어색하다라고 가장 많이 번역이 되고요. Yeah. 그 행동이 awkward, 어색하다. 표정이 awkward. 그 사람의 말투가 awkward. 근데 이제 불편하고 곤란한 것도 awkward라고 해요. Yeah, you can use it in that case as well. Like if you just feel kind of uncomfortable, then it could be awkward as well. Yeah, usually, for example, I live on the 15th floor of our apartment building. I get in the elevator. If someone gets into the elevator on the 14th floor, we share the ride for 14 floors. Right.
그 다음에 안녕하세요 인사한 다음에 엘리베이터에서 정막이 흐르는 그 상태. awkward. Yeah, that is really awkward for 어색한 sure. 것도 되고 불편한 것도 될 수 있겠죠. 예. For sure. 자, 그러면 그런 경험 해보신 적이 있나요? 라고 질문을 했고요. 다음 문장 바로 보겠습니다. And maybe they get a little bit annoyed and they don't really want to talk about it. And maybe they get a little bit annoyed and they don't really want to talk about it. 자, sore spot에 대해서 오늘 이야기를 하고 있잖아요. 지금 이 이야기가 어느 방향으로 가는지는 아실 거예요. 그래서 어떤 이야기를 꺼냈는데 awkward, 굉장히 불편해하면서 Yeah. maybe they get a little bit annoyed. 화가 나거나 짜증이 난 거고요. And they don't really want to talk about it. 그것에 대해서 이야기를 안 하고 싶어 하는 그 상황이다. 오케이. 지금 이 전체를 Have you ever experienced this kind of situation? 그 Right. 의미로 지금 이야기 다 나열하고 있어요. That's right. And she's going to tell us something next that she was giving us an example of a sore spot, right? Let's see what she says. I think that's a really good example of when you touch someone's sore spot. I think that's a really good example of when you touch someone's sore spot. I think that's a really good example. 그게 좋은 예인 것 같습니다. Of when you touch someone's sore spot. 아픈 곳을 건드린다. 우리말로도 똑같이 하는데요. Yeah. 영어로도 touch, Touch, 쓰네요. yeah. 그리고 호주 분이시기 때문에 sore spot 이렇게 발음하지 않았어요. sore spot. Sore spot. Spot. 네, 이렇게 발음이 됐고요. 영국에도 마찬가지일 겁니다. 네, spot 이렇게 발음할 거고요. I think that's a really good example of when you touch someone's sore spot. Yeah. touch하고 sore spot 같이 쓸 수 있다는 거 기억하고 넘어가겠습니다. That's right. And it's easy to remember if you think of a bruise. 아, If you 멍. touch a bruise, it's going to hurt, right? 그렇죠? 멍을 만지면 아플 테니까요. Right. Okay, let's move on to the next one. Like you're talking about something and you bring up a topic that they probably had a bad experience with. Like, you're talking about something and you bring up a topic that they probably had a bad experience with. 좀 더 구체적으로 설명하고 있어요. You are talking about something, 어떤 이야기를 하고 있는데 and you bring up a topic, 다시 한번 나오고 있습니다. Bring up. Bring up. Just bring up. Bring up a topic that they 아마도 Probably. Probably. probably 아마도인데 이제 확률이 좀 높은 아마도. Yeah. 네. It's more than likely it happened because it's their sore spot, right? 네, 그래서 probably had a bad experience with. 끝에 그 안 좋은 경험이 있는 주제라고 할 때 with가 꼭 들어가야 되는데 왜냐하면 you have a bad experience with that topic. With that situation or something, right? 그래서 어디에서 안 좋은 경험이 있었다라고 에서를 써도 되지만 뭐뭐와 관련해서라는 전치사이기 때문에 Right. with가 들어갑니다. I've had no bad experience with Megan. 저는 메간 선생님 관련해서는 안 좋은 경험이 아직까지는 없었어요. Oh, okay. Well, you know, I've had a bad experience with cars. 자동차 관련해서 안 좋은 경험이 있었다. 그래서 with라는 거 전치사 잊지 말아주시고요. 바로 다음 문장 보시죠. And when they talk about it, it brings back bad memories and they don't want to talk about it. So it's a bit awkward for them. And when they talk about it, it brings back bad memories and they don't want to talk about it. So it's a bit awkward for them. 네, 말하고 싶지 않다. They don't want to talk about it. 지금 두 번째에 나오고 있는 것 같은데요. 그래서 when they talk about it, 그것에 대해서 여기서 말하는 것은 그 불편한 주제에 대해서 이야기를 하면 어떤 일을 해준다? It brings back. Brings back. So in the past, you had bad memories. You forgot about it. 그쵸. Because of this topic, you're thinking about these bad memories again, 네. right? So you brought them back. 네, 다시 불러일으키는 거예요. 다시 가지고 오는 거예요. 평소에 그냥 잊고 살고 있었는데 Yeah. 이야기 꺼내니까 다시 돌아오는 거죠. Right. 그 부정적인 bad memories, negative memories, maybe terrible memories, Horrible memories. horrible memories, like haunting memories. 그래서 it brings back bad memories, 안 좋은 그 기억들을, 추억들을 불러일으켜서 they don't want to talk about it. 이야기 안 하고 싶어 하고요. So it's a bit Awkward for them. A bit awkward for them. 여기서 말하는 awkward이야말로 진짜로 어색한 것이 아니고 Right. uncomfortable. It's uncomfortable, Yeah. right? They're not enjoying it. It's painful for Yeah, them. it's awkward for me to talk about it
어색해요가 아니고 불편해요. Yes, 그렇게 it's 꼭 이해해 주세요. Very uncomfortable. Yes. So let's move on to the next one. And yeah, it's their sore spot. And for me, I think it's most common for when I'm talking to my sister. And yeah, it's their sore spot. And for me, I think it's most common for when I'm talking to my sister. 이 문장에서 공부할 게 좀 많은데요. And yeah, and 하다가 다른 거 이어가려다가 그냥 일단 정리. Yeah. 아무튼 그렇고요. Yeah. It's their sore spot. 그게 그들의 sore spot, 아픈 곳입니다. 그 다음에 보시면 and for me, 그리고 저 얘기를 하자면 I think it's most common, 가장 흔한 것 같습니다. For 다음에 when I'm talking to my sister 이렇게 했는데요. 여동생과 이야기를 나눌 때 이게 가장 흔한 것 같습니다 라는 문장에 for가 없어도 되지 않나요? Yeah, so usually you don't need for. You can just say, I think it's most common when I'm talking to my sister. 그렇죠. Right. 여기서는, But if it's there, it's not necessarily wrong. 틀린 건 아니에요. Yeah. 그리고 느낌이 좀 다른데 It's most common, 가장 흔해요. When I'm talking to my sister, 여동생과 이야기할 때 가장 흔하다가 있고 When I'm talking to my sister를 하나의 상황, 하나의 scenario, Right. 시나리오. It's a case. It's a scenario. It's a situation. 상황, 사례 또는 시나리오라고 생각했을 때는 for를 쓸 수가 있어요. 명사처럼 생각해서. Yeah. 근데 지금 이런 형태가 어디에도 나왔냐면 아까 그 good example 문장이 있었거든요. It's a really good example of when you touch someone's sore spot. When you touch someone's sore spot. 즉, 당신이 누군가의 아픈 곳을 건드렸을 때라는 말도 명사처럼 써서 Yeah. 앞에 of를 붙였어요. Yeah. So anytime you're describing a situation, you can use it as a noun. So in that case, you could say for when you think of it as a noun. 네. But whether it's a noun or that situation, the meaning is the same, slightly different, but still the same. So that's why they're both correct. 둘 다 괜찮은 거예요. 하나만 예를 들고 넘어가 볼게요. 우산이 있는데 Okay, this you have an umbrella. yeah, this big umbrella Okay. is useful. 이 우산, 큰 우산이 장우산이에요. 도움이 됩니다. Yes. When it rains a lot. 비가 많이 올 때 도움이 됩니다. 이 문장 되죠? Yeah, you can say that. 네. This big umbrella is useful when it rains a lot. 근데 You can also say this big umbrella is useful for when it rains a lot. 그 상황, when it rains a lot을 상황으로 인식하고 Right. for를 붙일 수가 있다는 이야기고요. 정리가 좀 됐나요? 그게 바로 이 문장에 쓰였습니다. 이 문장을 다시 한 번만 보여드릴게요. I think it's most common when I'm talking to my sister 대신에 for when I'm talking to my sister. 뒤에 나오는 when I'm talking to my sister를 거의 명사 구인 것처럼 인식하고 있는 거죠. 명사가 실제로 명사구로 쓰인 거고요. Yeah. 오케이? Okay, I hope that helped you guys a lot. Let's keep on going and see what she says next. If we talk about arguments that we've had in the past, that brings up a whole lot of sore spots, like way more than one. If we talk about arguments that we've had in the past, that brings up a whole lot of sore spots, like way more than one. 우리가 if we talk about 언쟁, 주장을 영어로 Argument. 언쟁과 주장은 다른 거잖아요. 언쟁이라는 것은 두 사람의 의견이 안 맞아서 말다툼을 하는 것이 argument인데 주장은 그냥 내가 이렇게 생각합니다 라고 주장하는 건데요. 문맥을 잘 살펴주시고 이게 주장인 건지 아니면 주장이 엇갈려서 언쟁인 건지 잘 봐주세요. 여기에서는 여동생과 지금 sore spot 이야기를 하고 있기 때문에 주장들이라기보다는 언쟁들, quarrels, fights 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 그래서 우리가 예전에 했었던 그 arguments, 언쟁들에 대해서 이야기를 하면 in the past, 과거에 가졌었던 것들을 이야기하면 that brings up a whole lot of sore spots, like way more than one 이렇게 말을 했어요. Like a lot of sore Yeah. spots. So not just a lot, but a whole lot. Yes, a whole lot. So I guess, when you have arguments, you can bring up a lot of sore spots. Yes. So it makes sense. 네, bring up 아까 그 이야기를 꺼내다라고 소개했는데요. sore spot을 또 꺼낼 수도 있겠네요. Yeah, you can bring up just about anything. Yes. 자, 그러면 마지막 문장. And we just try to avoid it as much as possible because you don't want to end up getting angry again over something that's already happened.
And we just try to avoid it as much as possible because you don't want to end up getting angry again over something that's already happened. 문장을 끊기가 좀 애매해서 그대로 다 붙여봤습니다. 네. And we just try to avoid it as much as possible. 우리는 그냥 그것을 피하려고, 최대한 피하려고 노력해요. Avoid it. 여기서 말하는 것은 sore spot. The sore spots. 또는 sore spot에 대해서 이야기 꺼내는 거. Yeah, talking about sore spots or the sore spots. 네. 아무튼 그 본질은 똑같죠. 왜냐하면 you don't wanna end up 결국 그렇게 되고 싶지 않기 때문에 getting angry again 다시 화나고 싶지 않기 때문에 over 뭐뭐에 대해서 뭐뭐와 관련해서 something that's already happened 이미 일어났던 일에 대해서 다시 한번 예전에 화가 났었고 다 해결했는데 또 화내고 싶지는 않기 때문에 최대한 피하려고 노력한답니다. Well, that's a good thing. Yeah. You don't want to bring up past sore spots. No. So, since we've gone over her clip, why don't we review by taking a look at it one more time? Have you ever been talking to someone and then you're talking about different things and suddenly you bring up a new topic and they just kind of get awkward and maybe they get a little bit annoyed and they don't really want to talk about it? I think that's a really good example of when you touch someone's sore spot. Like you're talking about something and you bring up a topic that they probably had a bad experience with, and when they talk about it, it brings back bad memories and they don't want to talk about it, so it's a bit awkward for them, and yeah, it's their sore spot. And for me, I think it's most common for when I'm talking to my sister. If we talk about arguments that we've had in the past, that brings up a whole lot of sore spots, like way more than one, and we just try to avoid it as much as possible because you don't want to end up getting angry again over something that's already happened. 1, 2, 3, hit it!